Hi everyone, welcome to Impact Academy. I'm Yashas Vichintara. So today let us continue with the AP economy. Last class లో మనం హార్టికల్చర్ వరకు చూసాం. సో let us continue from there. So horticulture just rewind చేస్తే over the years there has been a structural shift in the cropping pattern in the state, and horticulture sector is growing at a faster pace than agriculture towards making Andhra Pradesh a major horticulture hub. సో ఇన్ జనరల్ గా మనం ఆంధ్రప్రదేశ్ చూసుకుంటే అగ్రికల్చర్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ వాట్ యు సే ఇండస్ట్రీ. ఇన్ జనరల్ గా ఇండియాలో చూసుకుంటే అగ్రికల్చర్ ఈజ్ అరౌండ్ 17%, ఇట్ కంట్రిబ్యూట్స్ అరౌండ్ 17%, సంథింగ్ లైక్ దట్. బట్ ఆంధ్రప్రదేశ్ లో చూసుకుంటే అగ్రికల్చర్ ఇస్ మోర్ దెన్ 30%. సో ఆంధ్రప్రదేశ్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద మేజర్ ఇండస్ట్రీ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఈజ్ అగ్రికల్చర్. సో ఇన్ దట్ అగ్రికల్చర్ హార్టికల్చర్ ఈజ్ పికింగ్ అప్. Okay, horticulture is getting more and more prominence. Banana mission and Banginpalli mangoes exports ఇవన్నీ కూడా చూసాం ఈ మధ్యన. And horticulture is giving more income to the farmer also. Horticulture sector turned out to be essential component for food and nutritional security in the state, and is integral for food and nutritional security in the state. సో హార్టికల్చర్ అంటే మనకి ఏమొస్తాయి? ఫ్రూట్స్, వెజిటబుల్స్, ఫ్లవర్స్, స్పైసెస్ అండ్ ప్లాంటేషన్ క్రాప్స్. సో క్వశ్చన్ కెన్ బి ఆస్క్డ్. క్వశ్చన్ లో ఏంటంటే ఈ ఫ్రూట్స్, వెజిటబుల్, ఫ్లవర్స్, స్పైసెస్ తో పాటు దే కెన్ యాడ్ సంథింగ్ ఎల్స్, సమ్ అదర్ మేబీ పల్సెస్ అవి యాడ్ చేస్తే దెన్ యూ హ్యావ్ టు ఐడెంటిఫై అవి ఇట్స్ నాట్ పార్ట్ ఆఫ్ హార్టికల్చర్. సో దట్ డిఫరెన్సియేషన్ అనేది మనం చూసుకోవాలి. అండ్ ఇది కూడా మనం చూసాం కదా, అప్రాక్సిమేట్ పర్సంటేజ్ చూసుకుంటే ఏరియా ఇన్ lakh hectares 17.95, and production in lakh metric tons 314. So this is in 2021, and ఇప్పుడున్న ఎకనామిక్ సర్వే ప్రకారం ఇదే లేటెస్ట్ కాబట్టి అప్రాక్సిమేట్ గా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, ఈ మనం ఆల్రెడీ పర్సంటేజ్ చూసాం. వాట్ ఇస్ ద టోటల్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్? సో లెట్ us quickly look at that. So total net sown area 60 lakh hectares, and percentage of total geographical area 37.05%. Okay, these two are minimum లో minimum మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఈ ఫారెస్ట్ కూడా ఇంపార్టెంట్ అండి, 22.63 అనేది కూడా మనకి ఇంపార్టెంట్. సో ఆ రెండు గుర్తుపెట్టుకోండి, 60 lakh hectares అండ్ 37.05% ఆఫ్ జాగ్రఫికల్ ఏరియా. ఇక్కడ మనకి ఎక్స్క్లూజివ్ గా హార్టికల్చర్ చూసుకుంటే టోటల్ 17.95 lakh hectares. సో ఆ 60 lakh hectares ఏదైతే ఉందో దానిలో అరౌండ్ 20 అనుకోవచ్చు, బికాస్ ఇట్ హెస్ బిన్ 3 years. సో ఈ 3 years లో మేబీ 20 రఫ్ గా మీరు 20 lakh hectares అండ్ ప్రొడక్షన్ కూడా అరౌండ్ 320 lakh మెట్రిక్ టన్స్ రఫ్ గా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. ఫైన్. అండ్ ఈ అగ్రో క్లైమేటిక్ కండిషన్స్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ కూడా చూస్తాం కదా, హిల్ ఏరియాస్, కృష్ణా గోదావరి రీజియన్, రాయలసీమ రీజియన్, అండ్ సౌత్ కోస్టల్, నార్త్ కోస్టల్, ఇలా సెవరల్ అరౌండ్ 6 అగ్రో క్లైమేటిక్ కండిషన్స్ ఉన్నాయి కదా ఆంధ్రప్రదేశ్ లో, అది కూడా చూసుకోవాలి. ఆర్నమెంటల్ క్రాప్స్ అంటే ఫ్లవర్స్ ఎక్సెట్రా, అండ్ ఇంక్లూడింగ్ రూట్ అండ్ ట్యూబర్ క్రాప్స్, అవి కూడా హార్టికల్చర్ లోకి వస్తాయి. సో ఆల్ ప్లాంటేషన్ క్రాప్స్, కోకోనట్, క్యాష్యూ, కోకోవా, స్పైసెస్ ఎక్సెట్రా. సో దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అంటే హార్టికల్చర్ లో అసలు వాట్ కైండ్ ఆఫ్ వెజిటబుల్స్, ఫ్రూట్స్ ఎక్సెట్రా ఆర్ కమింగ్ అండర్ పార్ట్ ఆఫ్ హార్టికల్చర్ అనేది కూడా మనం చూసుకోవాలి. దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఆంధ్రప్రదేశ్ ర్యాంక్స్ ఫస్ట్ ఇన్ ప్రొడక్టివిటీ ఆఫ్ ఆయిల్ పామ్, పపాయ, లైమ్, కోకోవా, టొమాటో, కోకోనట్ అండ్ చిల్లీస్. సో చిల్లీస్ అనగానే మనకి గుంటూరు మిర్చి యార్డ్ ఫేమస్ కదా, ఇట్ ఇస్ ఐ థింక్ వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ ఇన్ హోల్ ఏషియా. సో అదొకటి. అండ్ ఈ ఆయిల్ పామ్, పపాయ, లైమ్, కోకోవా, టొమాటో, కోకోనట్ అండ్ చిల్లీస్. సో ట్రై టు రిమెంబర్, ఆంధ్రప్రదేశ్ ర్యాంక్స్ ఫస్ట్ ఇన్ ప్రొడక్టివిటీ. ప్రొడక్షన్ ఒకటి సపరేట్ ఉంటుంది, ప్రొడక్టివిటీ సపరేట్ ఉంటుంది, ఆ రెండు కూడా చూసుకోవాలండి. సో ప్రొడక్షన్ అంటే వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ క్వాంటిటీ, ఎన్ని మెట్రిక్ టన్స్. ప్రొడక్టివిటీ అంటే ఇన్ 1 acre ఆర్ ఇన్ 1 unit ఆఫ్ ల్యాండ్ హౌ మచ్ ఎఫిషియెంట్లీ యూఆర్ ప్రొడ్యూసింగ్. సపోజ్ ఒక ఎకరంలో మనం 100 బస్తాలు పండిస్తే దట్ ఈస్ ప్రొడక్టివిటీ. సపోజ్ ఒక యూనిట్ అనుకుంటే, అదే 1 acre లో ఆర్ 1 unit లో ఒక 1000 బస్తాలు 1000 బస్తాలు కానీ మనం పండించగలిగితే దెన్ ద ప్రొడక్టివిటీ ఈజ్ మోర్. సో దట్ ఈస్ ప్రొడక్టివిటీ అండ్ ప్రొడక్షన్. సో total 17.94 lakh hectares just now we have seen, and the production is around 315 lakh metric tons.
Andhra Pradesh is the largest producer of fruits in the country, contributing to 15.6% of the total country's fruit production. So ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ అండి. మనం హార్టికల్చర్ లో ఫ్రూట్స్ ఆర్ వన్ ఆఫ్ ద మేజర్ పార్ట్. And as I said recently, Bangindpalli mangoes and bananas are being exported to foreign countries also in a huge way. So fruit production lo 15.6%. Try to remember that. And Andhra Pradesh is the largest producer of fruits. Okay. So Andhra Pradesh stands first position in product area, production and productivity of oil palm. సో ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి, వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఏరియా వైజ్ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఏకర్స్ కానీ, ప్రొడక్షన్ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ మెట్రిక్ టన్స్, అండ్ ఆల్సో ప్రొడక్టివిటీ అంటే ఒక ఎకరంలో ఎంత ఎఫిషియెంట్ గా పండిస్తున్నాం. సో అన్ని విషయాల్లో ఆంధ్ర ఈజ్ నెంబర్ వన్. అండ్ ఇఫ్ యూ కెన్ రిమెంబర్, ట్రై టు రిమెంబర్, అవుట్ ఆఫ్ దిస్ 17.95 lakh hectares లో అరౌండ్ 1.92 lakh hectares ఈజ్ ఆయిల్ పామ్, and which is 53% of area in the country. Which is 53% of area in the country. Andhra Pradesh stands first position in area, production and productivity of oil palm with a area, and which is I think this 53% is within horticulture gani, within what you say oil palm not, I don't think it is total area of the country within oil palm production or within horticulture maybe. Anyway, horticulture sector has recorded 10.56% growth over the previous year and contribution. So all these things, as much as you can remember, try to remember. At least exact గా నెంబర్స్ గుర్తుండిపోయినా రఫ్ గా హార్టికల్చర్ మన అగ్రికల్చర్ అనగానే 60 lakh hectares 37% గుర్తుపెట్టుకున్నాం. అలాగే సిమిలర్లీ హార్టికల్చర్ అనగానే గ్రోత్ అరౌండ్ 10 to 11%. ఓకే, అరౌండ్ 50,000 crore ప్లస్ ఆర్ మైనస్. అండ్ అమంగ్ దట్ ఆయిల్ పామ్ కి ఎక్కువ ఉంది. సో ఇలాంటిగా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అనేవి గుర్తుపెట్టుకోవాలి. Okay, area of 28,000 crores brought under oil palm cultivation, and which is the highest in the country for any 1 year. Okay, so oil palm lo manam number 1 unnam. Try to remember that. Oil palm, papaya, lime, cocoa, tomato, coconut and chilies. So additional area of 22,000 was brought under oil palm, and this is part of crop diversification. And during 2022, 5 farmer producer organizations have received Dr. YSR Lifetime Achievement Awards. Okay. So Andhra Pradesh has emerged as the biggest exporter of banana and was awarded by ICAR NRC Banana Tiruchirappalli, Tamil Nadu for export promotion. So already నేను చెప్పినట్టు Andhra Pradesh is now the biggest exporter of banana. So try to remember that. About 1,12,000 metric tons of banana have been exported during the last year. So this figure is not important. But remember, we are one of the biggest exporters of banana also. Tarvata mangoes, about 1,888 metric tons of mango has been exported. So basically, if you observe, bananas ఏంటంటే 1,12,000. So mangoes is around 2,000 metric tons. So suppose 4 to 5 items ఇచ్చి what you say ascending order or descending order పెట్టమంటే you should be able to identify. So in the exports, banana and mango are in the top. Okay, the government has proposed for establishment of center of excellence for vegetables and spices in Gundlapalli of Palnadu district. Okay, Gundlapalli అనేది village, Palnadu district, and banana center of excellence in Pulivendula of YSR. So you గుర్తుపెట్టుకోండి. I think this is related to that Israel. So we have some agricultural MOU with Israel, where Israel they are also very what is foremost in horticulture sector, especially horticulture lo Israel is doing a very good job. So manakunna MOU tho they will give us some technology and some inputs how to get good output. So I think this is something related to that. Okay. సో ఈ రెండు గుర్తుపెట్టుకోండి, వెరీ ఇంపార్టెంట్. వెజిటబుల్స్, అండ్ ఆల్రెడీ నేను చెప్పాను కదా, మోస్ట్ ఆఫ్ దిస్ హార్టికల్చరల్ యాక్టివిటీ ఈస్ టేకింగ్ ప్లేస్ ఇన్ ద రాయలసీమ రీజియన్ అండి. ఎందుకంటే మనకి కృష్ణా గోదావరిలో కొంచెం ప్యాడీ కల్టివేషన్ ఎక్సెట్రా ఎక్కువ ఉంటుంది. అలాగే శ్రీకాకుళం అటు సైడ్ సన్ఫ్లవర్స్, షుగర్ కేన్ ఎక్సెట్రా. సో డిఫరెంట్ రీజియన్స్ లో డిఫరెంట్ వెజిటబుల్స్ కానీ, ఈవెన్ మినరల్స్ కానీ, మైన్స్ అండ్ మినరల్స్ ఏదైనా సరే, ఈచ్ ప్లేస్ హ్యాస్ అ సర్టెన్ వాట్ ఈస్ స్పెషల్ ఆ ఏరియాకు ఉన్నటువంటి ఒక ఇది ఉంటుంది.
సో అలాగా రాయలసీమ రీజియన్ లో మనకి మైన్స్ అండ్ మినరల్స్ కూడా చాలా ఎక్కువ, ఆల్రెడీ మనం ఏపీ జాగ్రఫీలో చూసాం. సో ఇన్ జనరల్ గా హార్టికల్చర్ కూడా అక్కడ అంటే ప్యాడీ పెరగడానికి అంత ప్రాపర్ గా సాయిల్ అది ఉండదు కాబట్టి దే ఆర్ ఫోకసింగ్ మోర్ ఆన్ హార్టికల్చర్ ఆల్సో. సో ట్రై టు రిమెంబర్ దట్ అండ్ ట్రై టు రిమెంబర్ దీస్ థింగ్స్ అండి. సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ ఫర్ వెజిటబుల్స్ అండ్ స్పైసెస్ ఒకటి గుండ్లపల్లి ఇన్ పల్నాడు అండ్ పులివెందుల ఇన్ వైఎస్ఆర్. ఓకే, పల్నాడు ఒకటి, వైఎస్ఆర్ డిస్ట్రిక్ట్, గుండ్లపల్లి అండ్ పులివెందుల. Okay, so try to remember that. So government of Andhra Pradesh is the first state to announce MSP for horticulture crops. So this is also very important, and if you can remember, try to remember the MSP of individual what is the product, very important. Banana 800 per quintal, turmeric 6,850 per quintal, onion is 770, sweet orange 1,400, chili 7,000 per quintal, which is not covered by the center basically. సో ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇస్ ద ఫస్ట్ స్టేట్ టు అనౌన్స్ ఎంఎస్పీ ఫర్ హార్టికల్చర్ క్రాప్స్, అదొకటి ఇంపార్టెంట్. తర్వాత యూ కెన్ జస్ట్ రఫ్ గా చూడండి, చిల్లీస్ కి 7,000 ఎంఎస్పీ. ఓకే, బనానా ఈజ్ యాక్చువల్లీ లెస్ అండ్ ఆనియన్ ఈజ్ ఓన్లీ 770, టర్మరిక్ ఈజ్ అరౌండ్ 6,850 అండ్ ఆరెంజెస్ 1,400. సో రఫ్ గా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎగ్జాక్ట్ గా అవసరం పోయినా చిల్లీ ఈజ్ హైయెస్ట్ 7,000 per quintal and ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇస్ ద ఫస్ట్ స్టేట్ టు అనౌన్స్ ఎంఎస్పీ. దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. Area of more than 2,89,000 acres has been brought under remunerative horticulture crops in the last 3 years, replacing less remunerative crops like paddy, tobacco, sugarcane, casuarina, eucalyptus. So, మన ధాన్యం వీటి కంటే కూడా హార్టికల్చర్ క్రాప్స్ ఇస్ ఇట్ ఈస్ మోర్ రెమ్యూనరేటివ్, అంటే ఎక్కువ ఆదాయం వస్తుంది, మోర్ ప్రాఫిట్ ఇస్ కమింగ్. Since 1920, 2019 to 20, department has spent about 2,740 crore to the schemes implemented by department to about 11 lakh farmers have benefited. So it is not possible to remember all this what is number of farmers etc. But in general మనం రైతు భరోసా చూసాం, 45 lakh farmer families, okay, something like that. So just try to keep in mind, exam లో అడిగినా you should be able to identify approximately. So post harvest infrastructure. So ఇది కూడా just let us go through quickly and try to remember as much as we can. Existing infrastructure covers 373 cold storages, capacity ఎంతండి 20 lakh metric tons. And the production of horticulture మనం ఎంత చూసాం, 17 lakh metric tons చూసాం. If sometime back ఎంత around 17 lakh metric tons ఉంది. So there is enough storage capacity. 247 ripening chambers, this is around 54,000 metric tons. Okay, ripening chambers, pack houses, integrated pack house with the capacity, ఇది 174 mango processing units and cashew processing units. Okay, and the state has created post harvest infrastructure which include 5 solar poly dryers with a capacity of 2.5 metric tons, solar cold rooms etc., coconut pack houses. So basically, if you can remember any figure roughly, try to remember, otherwise at least what is the post harvest infrastructure, ripening chambers, okay, pack houses ఉన్నాయి, mango processing units, cashew processing units and solar poly dryers, 5 new solar poly dryers etc., solar cold rooms ఉన్నాయి. So basically using solar panels to provide some form of refrigeration. And 35 lakh nuts, 17 coconut pack houses. So this is the post harvest infrastructure in Andhra. Okay, try to remember as much as you can. Custom ఇవన్నీ గుర్తుండవు, but if you just read it once and try to read it couple of times, exam లో if at all a question is asked, you might try to ఆ మూమెంట్ కి ఏదైనా కొరిలేట్ చేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది. సో మైక్రో ఇరిగేషన్ చూసుకుంటే just roughly go through what is this at a water saving around 1 lakh hectares ki 15 tmc, so 10 lakh hectares ki 150 tmc. So by using micro irrigation we are saving this much water. Okay, labor enta save avutundi, fertilizer enta save avutundi, reduction in cost of cultivation is around 21,500 per hectare. Okay, additional net income. So at least try to keep this in mind. So ఈ మైక్రో ఇరిగేషన్ చేయడం వల్ల ఫార్మర్ కి హెక్టేర్ కి 1,15,000 ఇన్కమ్ పెరిగింది. ఓకే, అండ్ 21,500 తగ్గింది కాస్ట్ ఆఫ్ కల్టివేషన్, అండ్ 50 kgs per hectare fertilizer saving, okay, labor saving etc. So again whatever you can remember, just remember, at least remember one thing, additional net income 1,15,000 per hectare.
సో మైక్రో ఇరిగేషన్ ఫాలో అవడం వల్ల మోర్ దెన్ 1 lakh అనేది ఫార్మర్ కి ఇన్కమ్ పెరిగింది. ఓకే, సో ప్రధాన మంత్రి కృషి సించాయి యోజన is also one of the important central government scheme. So, Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana is a unique and first comprehensive project being implemented in a big way in Andhra Pradesh. Okay, it is launched with the objective of enhancing crop productivity by improving the water use efficiency through micro irrigation systems. సో ఇక్కడ మనం మేజర్ గా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే వాట్ ఈస్ ప్రధాన మంత్రి కృషి సించాయి యోజన. బేసిక్ గా పర్ డ్రాప్ మోర్ క్రాప్ ఇవన్నీ కూడా చూసాం కదా, ఇక్కడ ఉంది చూడండి. టు అచీవ్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ పర్ డ్రాప్ మోర్ క్రాప్. సో ఇట్ ఈస్ ఇంక్రీజింగ్ ద క్రాప్ ప్రొడక్టివిటీ, ప్రొడక్షన్ కాదు ప్రొడక్టివిటీ. దట్ ఈస్ అంటే ఒక ఎకరంలో 100 బస్తాలు పండితే వీఆర్ ట్రైంగ్ టు ఇంక్రీజ్ టు 150 అనమాట అలా. సో వీఆర్ ట్రైంగ్ టు ఇంక్రీజ్ ద ప్రొడక్టివిటీ by using water use efficiency through micro irrigation systems. So micro irrigation వాడి వాటర్ ని ఎఫిషియెంట్ గా వాడి వీఆర్ ట్రైంగ్ టు ఇంక్రీజ్ ద ప్రొడక్టివిటీ. సో దట్ ఈస్ ద objective of the Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana. తర్వాత in view of the deficit rainfall or rain shadow regions, unpredictable rains and considerable depletion of groundwater. Okay, so ఇవన్నీ కూడా these are problems related to availability of water for the farmers. So farmers, in order to avoid all these things, they have opted for drip irrigation. To achieve the concept of per drop more crop, micro irrigation is taken up particularly in the districts of Rayalaseema, apart from other backward areas in Andhra Pradesh. ఓకే, సో మనందరికీ ఐడియా ఉంది ఆల్రెడీ రాయలసీమలో కొంచెం వాటర్ డెఫిసిట్ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి. సో యాజ్ అ పైలట్ బేసిస్ ప్రధాన మంత్రి కృషి సించాయి యోజన has been started in Rayalaseema, trying to increase the what is the water use efficiency and increase the crop productivity. It is an ongoing project and so far around 13 lakh hectares has been covered. So overall గా మనకి ఎంత ఉంది, అరౌండ్ 60 lakh hectares. Okay, agriculture is around 60 lakh hectares. అందులో హార్టికల్చర్ is around 17. So by now it would have been 18 or 19, and within that around 13 lakhs has been already covered under micro irrigation. So that is one thing. Try to remember again 11 lakh farmers roughly గుర్తుపెట్టుకోండి, but at least remember this. How much of it has been covered under micro irrigation? 13.5, so around 14 lakh hectares. Okay, so మిషన్ ఫర్ ఇంటిగ్రేటెడ్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ హార్టికల్చర్ MIDH. సో ఇలాంటి మిషన్స్ చాలా ఉంటాయి, దెర్ ఆర్ సెవరల్ మిషన్స్. సో వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ మిషన్ ఈస్ మిషన్ ఫర్ ఇంటిగ్రేటెడ్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ హార్టికల్చర్. ద మిషన్ వాజ్ లాంచ్ టు ప్రమోట్ హోలిస్టిక్ గ్రోత్ ఆఫ్ హార్టికల్చర్ సెక్టర్ త్రూ ఏరియా బేస్డ్ రీజనల్లీ డిఫరెన్షియేటెడ్ స్ట్రాటజీస్. సో ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ఆంధ్ర, మనకి రాయలసీమ రీజియన్ లో కొంచెం వాటర్ రెయిన్ఫాల్ అది తక్కువ ఉంటుంది. బట్ ఇన్ కృష్ణా గోదావరి రీజియన్ డ్యూ టు సో మెనీ రివర్స్ వాటర్ అనేది అబండెంట్ గా ఉంటుంది. తర్వాత సాయిల్ మారుతుంది, ఎక్సెట్రా సెవరల్ ఫ్యాక్టర్స్ కూడా మారుతాయి. సో ఏరియా బేస్డ్ డిఫరెన్షియేటెడ్ స్ట్రాటజీ. సో ఏ ఏరియాకి అనుగుణంగా ఆ ఏరియాకి ఒక స్ట్రాటజీ ఫామ్ చేస్తూ దిస్ మిషన్ ఫర్ ఇంటిగ్రేటెడ్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ హార్టికల్చర్ వాజ్ లాంచ్డ్. ఓకే, focus of the program is to provide comprehensive development of all subsectors of horticulture. సో హార్టికల్చర్ లో మీరు సబ్సెక్టార్స్ చూసుకుంటే ఫ్రూట్స్ ఉంటాయి, స్పైసెస్, ఫ్లవర్స్. సో అన్ని సెక్టార్స్ కి ఒక కాంప్రహెన్సివ్ డెవలప్మెంట్ ఇవ్వడానికి. అండ్ కరెంట్లీ ఇట్ ఈస్ బీయింగ్ ఇంప్లిమెంటెడ్ ఇన్ 9 districts: శ్రీకాకుళం, వెస్ట్ గోదావరి, గుంటూరు, ప్రకాశం, నెల్లూరు, చిత్తూరు, అనంతపూరు, కడప, కర్నూలు. అండ్ 3 ITDA. సో ITDA is basically I think integrated tribal development agency. సో ఎస్పెషల్లీ ఏజెన్సీ ఏరియాస్ డెవలప్ చేయడానికి పాడేరు, ఆర్సి రంపచోడవరం, సీతంపేట. ఓకే, try to remember all these things. So basically 9 districts ఇవి చూసాం and 3 ITDS. MIDH is being implemented. తర్వాత under MIDH major components are area expansion, perennial and non-perennial crops, rejuvenation of senile orchards. సో ఆల్రెడీ అంటే అక్కడ ఉన్న గ్రేప్స్ కానీ, ఆర్చర్డ్స్ అంటే బేసికల్ గా ఈ గ్రేప్స్ ఇలాంటి వాట్ ఈస్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ ఫ్రూట్ ప్లాంటేషన్స్. సో ఆల్రెడీ సీనైల్ ఆర్చర్డ్స్ అంటే విచ్ ఆర్ నాట్, అంటే ఉన్నాయి ఆల్రెడీ అక్కడ ప్లాంటేషన్ ఉన్నా దాన్ని చాలా సంవత్సరాలుగా చేయకుండా పాత పడిపోయి ఉన్నవి, వాటిని రిజ్యూనేట్ చేయడం అంటే మళ్ళీ రీజనరేట్ చేయడం, ప్రొటెక్టెడ్ కల్టివేషన్ అండ్ పోస్ట్ హార్వెస్ట్ మేనేజ్మెంట్, క్రియేషన్ ఆఫ్ వాటర్ రిసోర్సెస్, ఫార్మ్ మెకనైజేషన్ అండ్ కెపాసిటీ బిల్డింగ్. సో దీస్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్. అంటే వాట్ ఆర్ ద మేజర్ కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ MIDH అనేది ఇవన్నీ కూడా మీరు చూసుకోవాలి. ఉన్న ఏరియాని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం,
తర్వాత ఆల్రెడీ ఉన్న పాతిని ఇచ్చేయడం, ఫార్మ్ మెకనైజేషన్ అంటే సీడ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ మెషిన్స్ అవ్వచ్చు, ఆటోమేటెడ్ టిల్లింగ్ మెషిన్స్ లేదా సార్టింగ్ మెషిన్స్ ఎక్సెట్రా, కెపాసిటీ బిల్డింగ్, క్రియేషన్ ఆఫ్ వాటర్ రిసోర్సెస్, ఫార్మ్ పాండ్స్ ఎక్సెట్రా, ఆల్ దీస్ థింగ్స్, పోస్ట్ హార్వెస్ట్ మేనేజ్మెంట్, ఇవన్నీ కూడా దే ఆర్ ఆల్ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ MIDH. అండ్ థర్డ్ వన్ చూడండి, రాష్ట్రీయ కృషి వికాస్ యోజన. సో దిస్ ఈస్ ఫర్ మిషన్ ఫర్ ఇంటిగ్రేటెడ్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ హార్టికల్చర్. రాష్ట్రీయ కృషి వికాస్ యోజన is a centrally assisted state plan scheme to implement major activities of horticulture sector in non-SHM districts. Example, Parthipuram Manyam, ASR district, Anakapalli, Vijayanagaram, Visakhapatnam, Konaseema, East Godavari, Kakinada, NTR, Krishna. And also the projects under integrated vegetable production which are not covered in MIDH are being implemented in all 26 districts. So try to remember these points. ఈ రాష్ట్రీయ కృషి వికాస్ యోజన ఎక్కడెక్కడ చేస్తున్నారంటే ఇవన్నీ, ఎస్పెషల్లీ వీ కెన్ సి నార్త్ ఆంధ్ర రీజియన్, ఓకే, ఎస్పెషల్లీ NTR కృష్ణా వరకు, అంతే, రాయలసీమ రీజియన్ లో లేదు ఇది. సో రాష్ట్రీయ కృషి వికాస్ యోజన అనేది ఈ పర్టికులర్ డిస్ట్రిక్ట్స్ లో ఉంది. అండ్ ద ఎయిమ్ ఈస్ టు ఇంక్రీజ్ పబ్లిక్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఫెసిలిటీస్ అండ్ ప్రొవైడ్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ అండ్ ఆటోనమీ ఇన్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ప్లానింగ్ అండ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ స్కీమ్స్ ఇన్ ద హార్టికల్చర్ సెక్టర్. సో ఈ కృషి సించాయి యోజన అంటే ఫర్ ఎన్హాన్సింగ్ క్రాప్ ప్రొడక్టివిటీ బై వాటర్ యూజ్ ఎఫిషియన్సీ, మైక్రో ఇరిగేషన్. మిషన్ ఫర్ ఇంటిగ్రేటెడ్ డెవలప్మెంట్ హార్టికల్చర్ అంటే టు ఇంక్రీజ్ ద డెవలప్మెంట్ ఇన్ హార్టికల్చర్ సెక్టర్. అలాగే కృషి వికాస్ యోజన అంటే టు ఇంక్రీజ్ పబ్లిక్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఫెసిలిటీస్ అండ్ ప్రొవైడ్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ అండ్ ఆటోనమీ ఇన్ ద ప్రాసెస్ అండ్ ప్లానింగ్ ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ స్కీమ్స్ ఇన్ ద హార్టికల్చర్ సెక్టర్. సో అది గుర్తుపెట్టుకోండి. అంటే వాట్ ఈస్ ద స్కీమ్ మేజర్లీ అబౌట్ అండ్ ఎక్కడెక్కడ ఇది పెడుతున్నారు అనేది మనం మేజర్ గా చూసుకోవాలి. టు ఇంక్రీజ్ పబ్లిక్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఫెసిలిటీస్, అట్లీస్ట్ ఆ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి. దట్ ఈస్ రాష్ట్రీయ కృషి వికాస్ యోజన. సో నెక్స్ట్ మేజర్ మిషన్ దట్ ఈస్ బీయింగ్ ఇంప్లిమెంటెడ్ ఇన్ ఆంధ్ర ఈస్ నేషనల్ మిషన్ ఆన్ ఎడిబుల్ ఆయిల్స్. ఓకే, నేషనల్ మిషన్ ఆన్ ఎడిబుల్ ఆయిల్స్, ఓపీ అంటే ఆయిల్ పామ్ కల్టివేషన్. ఓకే, సో ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టాండ్స్ ఫస్ట్ ఇన్ పొజిషన్ ఇన్ ఏరియా ప్రొడక్షన్ అండ్ ప్రొడక్టివిటీ ఆఫ్ ఆయిల్ పామ్. సో ఇది ఆల్రెడీ మనం చూసాం సమ్ టైమ్ బ్యాక్. ఆయిల్ పామ్ లో వీఆర్ ఫస్ట్ ఇన్ ఆల్ త్రీ కేటగిరీస్, వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఏరియా, ప్రొడక్షన్ ఆర్ ప్రొడక్టివిటీ. అండ్ 1.92 lakh hectares, 1.41 lakh farmers ఎక్సెట్రా, అండ్ 17 districts. సో ఇది కూడా మీరు మేజర్ గా చూసుకుంటే రాయలసీమ రీజియన్ లో అనంతపూర్, తిరుపతి, చిత్తూరు ఉన్నాయి. తర్వాత మోస్ట్ ఆఫ్ ద రెస్ట్ ఆఫ్ ద ఆంధ్ర ఇస్ ఆల్సో దేర్. 17 districts అంటే ఆల్మోస్ట్ మీకు అంతా కవర్ అవుతుంది. కాకినాడ, ఈస్ట్ గోదావరి, కోనసీమ. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్. డ్యూరింగ్ 2021-22 Andhra Pradesh stood first in egg production and second in meat production and fifth in milk production. So try to remember all these things. Questions will be asked on this basis అండి. ఫస్ట్ మనం ఏం చేస్తాం, ఆయిల్ పాము, పపాయ, లైమ్, కోకోవా, క్యాష్యూ, ఓకే, మ్యాంగో, ఆల్ దీస్ ఆర్ ఫస్ట్. తర్వాత ఎగ్ ప్రొడక్షన్ లో కూడా ఫస్ట్ ఉన్నాము, మీట్ ప్రొడక్షన్ లో సెకండ్ ఉన్నాం, అండ్ మిల్క్ ప్రొడక్షన్ లో ఫిఫ్త్ ఉన్నాం. ఓకే, సో ఇంట్రొడక్షన్ ఆఫ్ న్యూ క్రాప్ అండ్ వెరైటల్ డైవర్సిటీ. సో న్యూ క్రాప్స్ అంటే ఆబ్వియస్లీ పేరు చూసి మనం గుర్తుపెట్టేయచ్చు. ఈ మధ్యన వీఆర్ సేయింగ్ ఎవ్రీవేర్ ఇన్ ద మార్కెట్ డ్రాగన్ ఫ్రూట్. ఓకే, previously popular in China, but now it is popular everywhere. Dragon fruit, Taiwan guava, okay, Mauritius variety pineapple, strawberry, cinnamon, nutmeg, vegetables in agency area, improved black pepper variety, improved variety of turmeric and ginger, Japanese mint, ante mana pudina, but Japanese type of pudina, multiple cropping in coconut and intercropping in oil palm and other plantations are the new interventions. So just go through. So these are the new crops. Okay, సో వీటిలో ఒక 4-5 ఇచ్చి వాటితో ఆల్రెడీ మన దగ్గర మనకి ఎప్పుడు ఉండే ఒక 4-5 కలిపి క్వశ్చన్ ఫామ్ చేయొచ్చు అనమాట. విచ్ ఆఫ్ దిస్ ఫాలోయింగ్ ఆర్ ద న్యూ క్రాప్స్ దట్ హ్యావ్ బీన్ రీసెంట్లీ ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్. ఓకే, సో లైవ్ స్టాక్ పాపులేషన్ ఇన్ AP. సో ట్రై టు అబ్జర్వ్ just the trends. So this is 2012, this is 2019. So what happened అనేది మనం చూసుకుంటే 800 పౌల్ట్రీ
So basically chicken, especially I mean hens and all these things, 800 ఉన్నది 1000, around 1000 కి వచ్చింది, and this is in lakhs. So 1000 lakhs అన్నమాట, number in lakhs. And buffalo, sheep, cattle. So cattle is like cows అండి. ఎందుకంటే మిగతా బఫెలోస్, గోట్ అన్ని ఇందులో కవర్ అయ్యాయి కాబట్టి చూసుకోవచ్చు. సో వన్ థింగ్ యూ హ్యావ్ టు అబ్జర్వ్ ఈస్ ద చికెన్. ఓకే, ద పౌల్ట్రీ బేసిక్ ద బర్డ్స్ ఆర్ ద హైయెస్ట్. మనం చూసుకుంటే లైఫ్ స్టాక్ పాపులేషన్ చూసుకుంటే బర్డ్స్ ఆర్ ద హైయెస్ట్, ఫాలోడ్ బై షీప్ అండి. ఓకే, పిగ్స్ అనేది అన్నిటికంటే చాలా తక్కువ ఉంది. Highest birds ఉంది. And if you observe, the second highest sheep is only 176 and this is 1000. So there is a huge difference in livestock population. The highest is poultry, followed by sheep. So there is a huge difference, and that is followed by goat, and sheep followed by buffalo. Sorry, buffalo, goat, and cattle and pigs. Pigs only just 0.92. So pig rearing అనేది చాలా తక్కువ జరుగుతుంది ఆంధ్రాలో. Okay. So just go through this. Livestock population is also very important. Some question may be asked based on this. Okay, percentage of the ascending order లో పెట్టమని అడగచ్చు, లేదా ఈ పాపులేషన్ అప్రాక్సిమేట్ గా ఎంత ఉందని అడగచ్చు, లేదా విచ్ ఇస్ హైయర్ దెన్ విచ్ అని అడగచ్చు. సో జస్ట్ గో త్రూ దట్. సో ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ మిల్క్, మీట్ అండ్ ఎగ్స్. సో ఎగ్స్ ఆబ్వియస్లీ చాలా హ్యూజ్ వేరియేషన్ ఉంటుంది, అండ్ milk is also very high. Okay, 154, and this is in lakh metric tons. Percentage of growth is 4.6, 7, 5.9. So meat production has increased the highest. Okay, followed by egg production, and in general all the production has increased. During the corona time, milk production has reduced. So that is one thing, just keep that in mind. If you look at the trends, milk production అనేది చాలా హైగా గ్రో అయింది, అండ్ డ్యూరింగ్ ద కరోనా పీరియడ్ మిల్క్ ప్రొడక్షన్ హ్యాస్ రిడ్యూస్డ్ ఆల్మోస్ట్ 12% నుండి 1% కి -3% వచ్చింది. దట్ ఈస్ సంథింగ్ యూ హ్యావ్ టు కీప్ ఇన్ మైండ్. అండ్ అగైన్ నౌ ఇట్ ఇస్ బ్యాక్ టు 4%. సో మీట్ కూడా 12 ఉండేది, 10, 8 to 12. ఓకే, నౌ ఇట్ హెస్ రిడ్యూస్డ్. సో యూ కెన్ అబ్జర్వ్ ద ట్రెండ్స్. మిల్క్ అనేది బాగా రిడ్యూస్ అయ్యి మళ్ళీ ఇప్పుడు ఇట్స్ పాజిటివ్, అండ్ మీట్ ప్రొడక్షన్ హ్యాస్ బీన్ ఆన్ డిక్లైన్. ఓకే, డిక్లైన్ అయింది, మళ్ళీ డ్యూరింగ్ ద కరోనా పీరియడ్ ఇంక్రీజ్ అయింది. అగైన్ నౌ ఇట్ హస్ డిక్లైన్డ్ టు 7%. సో ఎగ్స్ కూడా సిమిలర్లీ, సి అబ్జర్వ్ దిస్, డ్యూరింగ్ ద కరోనా పీరియడ్ ద production of meat and eggs has increased while the production of milk has decreased. Okay, so people have started eating more meat and eggs. So try to observe these things. Mari ekku gurtupeట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు numbers అవన్నీ, but try to observe the trends. Anyway, lumpy skin disease. Lumpy skin disease has been recently in news, and it is first identified in Africa. So this affects the cattle. Though it is not it's not a zoonotic disease, so it does not spread to humans, but it affects the cattle. It affects and the mortality rate is around 10%. So it is not a ఈ డిసీజ్ వచ్చిన క్యాటిల్ అని చనిపోవట్లేదు, బట్ it reduces the milk production. So it will affect the what you say cattle sector. Okay, it will affect the animal husbandry. So this was reported in 15 districts of AP. So out of 1,272 deaths have happened, and any vaccinated, they got vaccinated, and now the disease is under control. Okay, so lumpy skin disease అనేది frequent గా ఈ మధ్య న్యూస్ లో ఉందండి. ఇండియాలో కూడా చాలా చోట్ల వచ్చింది, and that will have an impact on the milk production and everything. So that is also very important. So వైఎస్ఆర్ చేయూత. సో వైఎస్ఆర్ చేయూత is one of the flagship programs of state. సో అందరికి ఐడియా ఉంది కదా. So women beneficiary belonging to SC, ST, BC, minority communities, age group of 45-60. Try to remember that. Sanction 75,000 over a period of 4 years. So per year అనేది మీకు 75/4 వేస్తే ఎంత? So 75,000 by 4. Try to remember that also. Over a period of 4 years కాబట్టి మీకు 18,750. 18,750 per year. So over a period of 4 years, 75,000. 45 to 60 years, SC, ST, BC, minority, women beneficiaries. So that is YSR Cheyuta. Very important.
And look at this, Andhra Pradesh bovine ante usual ga that is used for cattle. Okay, cows gani, buffaloes gani, etc. The cattle, the term bovine is used mostly. So Andhra Pradesh Bovine Breeding Regulation and Artificial Insemination Services Act of 2021. So cattle regulation ki 2021 lo you have this regulation act to regulate the bovine breeding activities, including use of bovine breeding bulls for production of bovine semen. Okay, artificial అంటే ఈ బ్రీడింగ్ బుల్స్ అంటే హై క్వాలిటీ బుల్స్. సో హై క్వాలిటీ బుల్స్ నుండి సెమెన్ తీసి దాన్ని స్టోర్ చేసి ఆర్టిఫిషియల్ గా ఇన్సెమినేట్ చేస్తారు ఫీమేల్ కౌస్ కి. ఓకే, ఇన్ ఆర్డర్ టు గెట్ అప్పుడే మిల్క్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది. జస్ట్ లైక్ హౌ ఇన్ హ్యూమన్స్ బేబీస్ పుట్టాక మిల్క్ అనేది వస్తుందో, ఈవెన్ కౌ లో కూడా ఆర్టిఫిషియల్ ఇన్సెమినేట్ చేసి ఓన్లీ దెన్ వెన్ ద కౌ బికమ్స్ ప్రెగ్నెంట్ అండ్ హ్యాస్ ద కాఫ్, దెన్ యూ విల్ గెట్ ద మిల్క్ అన్నమాట. సో దిస్ ఇస్ అ వెరీ స్టాండర్డ్ ప్రొసీజర్ అండ్ దిస్ ఈస్ ద యాక్ట్ విచ్ రెగ్యులేట్స్ దిస్ అండ్ ఇట్ కేమ్ ఇన్ టు ఫోర్స్ ఇన్ 2021. Okay, and the purpose is to improve the productivity of bovines in the country. Fine. So let us stop here, and it is almost we have come to the end. In the next session, we'll complete the agriculture, and then we will move on to uh, several other things. So agriculture, finances, industries, infrastructure. Okay. So అవన్నీ కంప్లీట్ చేసి చాలా ఉంది చేయడానికి, అండ్ సిన్స్ దెర్ ఇస్ టైమ్, లెట్ us slowly complete everything. Okay, thank you very much.